Hola, hoy vamos a empezar a repasar para el examen final. Today we're going to begin a two-part review for the final exam. I'm planning on reviewing quite a bit of material, but of course everything we've done so far is fair game for the final exam. Okay, empecemos con algunos saludos y un par de diálogos. Let's begin with a few greetings and a couple of short dialogues. Saludos. Do you remember how to say hello? Hola amigo, repite. Hola amigo. Buenos días, repite. Buenos días. Buenos días would be good morning. Do you remember good afternoon? Buenas tardes. Buenas tardes. And good evening? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Ahora, repite. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What's your name? Me llamo Alicia. Me llamo Alicia. ¿Y tú? Repite. ¿Y tú? Luisa. Mucho gusto. Repite. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Remember, mucho gusto is pleased to meet you, nice to meet you. Do you remember other ways to say that? How about encantado? Encantado o encantada. También puedes decir un placer, a pleasure, okay? And then if you want to say same to you, it's igualmente, igualmente. Ahora, ¿de dónde eres? What does that mean? Where are you from? Repite, ¿de dónde eres? Soy de San Diego. Soy de San Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? It's like, how's it going? What's up? Muy bien, gracias. ¿Y tú? How you doing? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Very well, thank you. And you? Así, así. Así, así is like so-so. Remember, you can say muy bien, bien, bastante bien. Así, así, regular. Another way to ask how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mal. Okay, she's not doing well. Esta pobrecita, esta chica, está llorando. She's crying. Está triste, mal. So if somebody says they're not doing well, you may want to ask them, lo siento, or tell them, lo siento. Lo siento means I'm sorry. ¿Qué pasa? What's the matter? What's wrong? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Remember, we use the verb tener to ask for age. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Tengo 20 años. Muy bien. Ahora vamos a repasar los colores. Los colores. ¿Listos? Empecemos. Repite, por favor. Rojo. Rojo. Azul. Azul. Amarillo. Amarillo. Verde. Verde. Anaranjado, anaranjado, violeta, violeta, marrón, marrón, gris, gris, negro, negro, blanco, that's white, right? Blanco, rosado, rosado. Okay, these are some basic colors. If you ever want to learn more colors, all you need to do is get a box of crayons. And on the crayons, it's normally written in Spanish, English, and French. So for example, for this crayon, it says carnation pink, rosado clavel. So the word for carnation is clavel. Muy bien. Ahora, ¿qué hay en la clase? ¿Qué hay en la clase? ¿Qué significa cuando digo ¿qué hay? Remember that verb I, H-A-Y? It means there is or there are, and it's not like other verbs that you conjugate. It just stays the same, I in the present tense, and it means there is or there are. So when I ask you, ¿qué hay en la clase? I'm saying, what is there in the classroom? Algunos ejemplos, a few examples, algunos ejemplos. Hay una profesora. Claro, soy yo, ¿no? Hay una profesora. There's a teacher or a professor. Hay una pizarra. Aquí hay una pizarra. There's a blackboard.
or chalkboard. Hay varios estudiantes. There are several students. Hay varios estudiantes. Several or many students. Hay muchos libros de texto. There's many textbooks. Hay muchos libros de texto. Hay muchas sillas negras. There are many black chairs. Hay una computadora. There's a computer. Do you remember how to say computer in Spain? In Spain it's ordenador. Ok, ahora puedes hacer una lista de las cosas que se encuentran en la clase. Now you can make a list of things you find in the classroom. ¿Qué hay en la clase? Bien. Ahora, el alfabeto. Ok, ahora vamos a ver de nuevo el alfabeto español. Now we're going to look one more time at the Spanish alphabet. Repite, por favor. Repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. Y las vocales, the vowels, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora vamos a ver los días de la semana. Vamos a repasar los días de la semana. You should know how to say these and you should also know how to write these. Lunes. Martes. We start with Monday, right? Lunes, Monday. Martes. Miércoles, with an accent. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. ¿Y qué día es hoy? Hoy es martes. Bien, ahora vamos a ver los meses. Now let's take a look at the months. Let's say them together. Focus on your pronunciation. Repite, por favor. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora podemos contestar la pregunta, ¿qué fecha es hoy? ¿Cuál es la fecha? ¿O cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy es I'm going to give you an example. This isn't the real date. I'm going to give you an example. Today is, and you start with el, and then the number, 12, and then day, and then the month, octubre. Hoy es el 12 de octubre. ¿Bien? ¿Cuál es la fecha? Hoy es el 12 de octubre. ¿Cuál es la fecha de San Valentín? What is the date for St. Valentine's Day? Es el 14 de febrero. One more important date. ¿Cuál es la fecha del Día de Independencia de Estados Unidos?
What is the date for the United States Independence Day? We know es el 4 de julio, ¿verdad? Muy bien. So for all dates, you just say el, and then the number, and then day, and then the month. Number, month. The only one that's a little different is the first. For example, January 1st is el primero de enero. The first is el primero. Bien. Ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo. ¿Qué tiempo hace hoy? What's the weather like today? I'm going to give you the weather report for today. El pronóstico del tiempo is the weather report. ¿Qué tiempo hace hoy? Is how you ask somebody, what's the weather like today? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace un día gris. Today is a gray day. Hoy hace un día gris. No hace sol. It's not sunny. Está nublado. It's cloudy. Está nublado. Y está lloviendo bastante. It's raining quite a lot. Está lloviendo bastante. Okay, ese es el pronóstico del tiempo. Ahora, ¿qué tiempo hace en invierno? What's the weather like in winter? El invierno means winter, right? Repite, el invierno. Okay. Hace mucho frío. Depende dónde estás, ¿no? It depends on where you are, pero normalmente hace mucho frío. Normally it's cold. Nieva a veces, it snows sometimes. Nieva a veces y está bastante nublado. It's quite cloudy. Está bastante nublado normalmente, ¿verdad? Bien. Ahora, la próxima estación, the next season is la primavera. La primavera. ¿Qué tiempo hace en primavera? Hace sol. Pero muchas veces llueve. Llueve means it rains. It's sunny, but many times it's raining. It rains, okay? Hay muchas flores. There's many flowers. Hay muchas flores en la primavera. La próxima estación es el verano. El verano. Ok, aquí en Atlanta, en el verano, hace mucho calor. Mucho. Hace mucho sol. Hace sol. Normalmente. Y hay mucha humedad. También hay mucha humedad en el verano. Repite, el verano. Hace mucho calor. Hace sol. Hay mucha humedad. Bien. ¿Y qué estación nos queda? Nos queda el otoño. El otoño. En el otoño hace viento y hace fresco.
That means it's crisp or chilly. It's windy, hace viento, y hace fresco, it's chilly. Las hojas, these are las hojas, the leaves, las hojas, cambian de color. The leaves change color. Las hojas cambian de color. Ahora vamos a escuchar una canción popular. Se llama Toda la noche en la calle y es por un grupo que se llama Amaral. Now we're going to listen to a popular song. It's called All Night on the Street. Well, the direct translation would be All Night in the Street. Really it means like out all night, and it's by a group called Amaral, un grupo español, a Spanish group called Amaral. Okay, we're going to listen to the song, and as you listen, follow along with the lyrics. And you probably will recognize quite a few words and phrases at this point. Muy bien. Escuchemos. Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero, ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos. Y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí, dejo un torito en la arena, si solo quiero vivir. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del Este es el mundo de los dos, sin sentido pero tuyo y mío. Este es el mundo de los dos. ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, hoy. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del Porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo. Okay, ¿te gustó la canción? Did you like the song? Okay, vamos a ver.
Let's see if we can understand a few of these expressions and words. Porque este mundo no lo entiendo. Remember the very first class I taught you what no entiendo means? It means no comprendo. No entiendo means I don't know. No entiendo. So this is because, porque este mundo is world. I don't understand this world because I don't understand this world. There is summer, verano, right? And there is, what's invierno? Winter, correcto, muy bien. Porque hay verano y hay invierno. Why is there summer and there's winter? There's happiness, alegría, and there's pain, hay dolor, hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. This literally means there's a face and there is a cross, but what it really means is there is heads and tails, because traditionally on Spanish coins, you'd have some sort of a face, which we would call the head of the coin, the face on the coin, and on the other side, there normally would be some sort of cross. Cruz is cross. So it's just like what we would say, heads and tails. Okay. Nos conocimos en enero. We met in January, right? Y me olvidaste en febrero. And you forgot about me in February. Y ahora, and now, y ahora, que es el 15 de abril, what does that mean? And now that it's the 15th of April, you say that you miss me. Dices que me echas de menos. Yo me quiero reír, and I want to laugh. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? What can I do if the past never comes back, if the past never returns? And then we go to the chorus, el coro. Toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Toda la noche en la calle, as explained before, literally means all night out on the street, but it would be like out all night. So out all night. And then when the new day comes, we will sleep by the sea or on the seashore. La orilla del mar is the seashore. Okay. No sé si quiero que me quieran. That's a little tricky. No sé means I don't know. I don't know if I want them to love me or if it's enough that they understand me, que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. That means I don't know what I'm doing here, said a little bull in the arena. I just want to live. ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? What am I going to do if tomorrow nobody knows? And then back with the chorus. Toda la noche en la calle. And then the last part. Este es el mundo de los dos. El mundo, once again, means world. That means this is both of our world. It's both of ours. It doesn't make any sense. Sin sentido. Doesn't make any sense. But it's yours and mine. Pero tuyo y mío. Sin sentido, pero tuyo y mío. It rhymes in Spanish. This is both of our world. Este es el mundo de los dos. ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? What am I going to do if tomorrow nobody knows? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Remember, this voy a hacer means what am I going to do if the future is up in the air. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? And then once again, the very last line, which is repeated several times, is porque este mundo no lo entiendo. It's the same as the first line. Porque este mundo no lo entiendo. Because this world I don't understand. I don't understand it. Okay, now we're going to talk about some future plans. For example, just as we saw in the song, we're going to use the construction, what are you going to do during Christmas vacation? The next Christmas vacation, ¿qué vas a hacer durante las vacaciones de Navidad? Winter break or Christmas vacation. So the question is, ¿qué vas a hacer? Remember this construction? Ir comes from the verb ir, which means to go, plus a plus verb, verbo. Ir plus a plus verbo. ¿Qué vas a hacer durante las vacaciones de Navidad? Escribe 3 cosas que vas a hacer durante las vacaciones de Navidad. Write 3 things that you're going to do during Christmas vacation. Okay, I'm going to give you some examples. Voy a
pasar tiempo con mi familia. I'm going to spend time with my family. Voy a ir de compras. I'm going to go shopping. Claro, para los regalos, ¿verdad? Voy a preparar unos platos especiales. I'm going to prepare a few special dishes. So it's always, if you're talking about it's always voy a. Voy a pasar tiempo. Voy a ir de compras. Voy a preparar unos platos especiales. Bien. Y ahora, si podemos pensar en el verano, pensemos en el verano. ¿Qué vas a hacer durante las vacaciones de verano? Escribe 3 ejemplos. Write 3 examples. For the first one, I'm not going to write a verb. I'm just going to write a place. Voy a la playa. I'm going to the beach. Voy a nadar en la piscina. I'm going to swim in the pool. Y voy a hacer un picnic. So voy, this is a place. I'm going to the beach. And then what am I going to do? Voy a nadar. I'm going to swim. And voy a hacer un picnic. I'm going to have a picnic. Hacer un picnic is to have a picnic. Ahora vamos a ver los adjetivos. Now we're going to take a look at the adjectives again. If you remember, adjectives must agree in gender and plurality with the noun that it modifies. For example, if it's he, él, which is masculine and singular, it's going to be ended in an O. Él es guapo. He is good looking. If it's she, you change the O to A. Ella es guapa. She is good looking. Ellos means they, in which there's at least one masculine component, so it's ellos son guapos, o ese. Ellas, which would be they, but all of the subjects are female. Ellas son guapas. So you have o, a, os, as. In general, some exceptions would be él es interesante, he is interesting, she is interesting, ella es interesante. It doesn't change because it ends in an E. Of course, if I wanted to say they are interesting, I would have to add an S. Ellos son interesantes. Más ejemplos. Él es trabajador, he is hardworking. Ella es trabajadora. Ellos son trabajadores, es, because you know if it ends in a consonant, to make it plural, you normally add es. It ends in R, so you add es, trabajadores. Ellas son trabajadoras. Okay? Here we have 3 people. How are we going to compare them? Probably based on their hair color. ¿Sí? Vamos a ver. Repite. Ella es rubia. Ella es rubia. Did we ever learn redhead? Ella es pelirroja. Repite. Ella es pelirroja. ¿Y él? ¿De qué color tiene el pelo él? Él es moreno. Él es moreno. Now, if I want to talk about all of them, I can say ellos son jóvenes y guapos. They are young and good looking. Tienen los ojos super dramáticos. They have super dramatic eyes. Okay. Okay, ¿cómo es ella? Esta mujer, ella es mayor. I could say she's old. Ella es vieja, but mayor is a little nicer. It means older or, you know, a senior citizen type thing. Ella es mayor is a little nicer. Ella está contenta. She's content. She's happy. Y esta chica no es mayor. Ella es muy joven, ¿no? Es muy joven. Pero está enferma, but she's sick, está enferma. And notice how we use for age, being old or being young, we use es from ser.
And to be happy or to be sick, which is a temporary state, a condition, we use estar. Está, está. Ahora, práctica. Utilizando los adjetivos. Utiliza los adjetivos que hemos aprendido para describir. Use the adjectives that we have learned to describe the following subjects. Papa Noel, do we know who he is? Papa Noel is Santa Claus. Tu mejor amigo. Tu mejor amigo is your best friend. It could also be tu mejor amiga. It could be a female, but you're going to have to change the endings if it's a female of the adjectives, right? Tus abuelos, your grandparents. Y tu mascota. If you have a pet, you can describe your pet, tu mascota. Vale, te voy a dar unos ejemplos. I'm going to give you some examples. Para Papa Noel. For Papa Noel, es mayor. Once again, I use the word mayor instead of viejo. Es mayor y gordito. Okay? También es simpático y generoso, ¿no? He's also very nice and generous. True? ¿Verdad? Le gusta el color rojo. He likes the color red. Y le gusta hacer regalos. And he likes to give out presents. Okay. Mi mejor amigo, my best friend. This is just an example. I don't actually know this person, someone like this, but mi mejor amigo es guapo y bajito. My best friend is good looking and a little bit on the short side. También es cómico y sincero. He's also funny, cómico, and sincere. Tiene 20 años. Remember, for age, we use tener. He's 20 years old. Tiene 20 años y es estudiante, and he's a student. Le gusta practicar el tenis. He likes to play tennis. Mis abuelos. Mis abuelos son bastante viejos. They're quite old. También son inteligentes y cariñosos. They're also intelligent and lovable. Viven en Florida. They live in Florida. Mi abuela cocina muy bien. My grandmother cooks very well. Y finalmente, mi mascota. Mi mascota es un perro blanco y negro. Notice in Spanish they say blanco y negro. In English we say black and white. In Spanish it's blanco y negro, white and black. My dog is a black and white, my pet is a black and white dog. Aquí está. También es rebelde y travieso. He's also rebellious and mischievous. Tiene unos 8 años. He's around 8 years old. Bien. Bueno, ya estamos para hoy. En la próxima clase vamos a repasar los verbos. Hasta ahora. Chao.